Good evening, everyone. We're back here at Dunderreed Curling Halle, Stockholm, Sweden. We're here with coverage of the World Curling Tour Stockholm Ladies Curling Cup. And we've got a big match on this evening's draw. This is the third draw of the day. We have Hasselborg against Lijun from China. And here we see the ranking in this third draw from the B pool. Stern with 2 wins, no losses, and Hasselborg with 1 game and no losses yet. Sophie Mabergs, Agnes Knochenauer, Sarah Magnussen, and Anna Hasselborg, Olympic champions for the Swedish team. And for the Chinese, we have Zhang Qiao, Jie Wang, Ri Zhao, and Lijun Zhang at skip. And I hope I did those names justice. And we see here the ladies are lined up being introduced. And on seat F from Germany, Jens against the Swiss, which company? All right, clearly. Yeah, I will learn tomorrow. All right. And on seat B, a very interesting game, I would say. From Sweden, Sundberg, and from Finland, Kauster. And now one of you have to be a winner tonight. You know that? Yes. First win to come. And last, sheet H. From Japan, Yoshimura against Swiss. So as these teams are being introduced, Chinese team out of Harbin, China, up in the north. The ice ladies for practice slides. Please. Good game. 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 And now, No, it's fine. It's fine. the games may begin. The ice is all yours, ladies. We're set to get underway as we watch Anna Hasselborg take her practice slide out there. So this team being coached by Tom Tan. Tom coached Bing Yuang, or Betty, since 2004 and took them to a world championship title in 2009 and to a bronze medal at the Olympics. So quite a good experienced coach for this young Chinese team. And they've traveled to Canada already to play some events. And now here in Europe. Next weekend they'll be, I believe, in Basel also. So they're really focused on getting better and hopefully filling the shoes of Betty, who's now gone into retirement. Zhang Zhao playing her first rock, setting up a guard. So this is our second coverage today. We've got 2 more games tomorrow we'll be showing. 1:30 we'll have a round robin game, and then we're already in the quarterfinals tomorrow evening. And we'll be showing semifinals and finals on Sunday. And this World Curling Tour coverage is in cooperation with World Curl TV, a WCF production. And we're grateful to have them along with us for 4 events this year. Lots of World Curling Tour coverage throughout the season.
Jättefin linje. Bra fart. Full 8. Perfekt linje. Full 8 tjejer. Bara full 8. Sophie Malberg's coming around center guards. Try to get into the 4-foot, get buried behind. Det är lite greppigare. Det är bra, den är Jag tyckte absolut att det var fina. bra. Bra Fia. Det blir lite mer, men det är din första i alla fall. Det är bra. Of course, Anna Hasselborg is ranked #1 in the world at the moment. And she's pretty well taken that spot over since sometime last year. And it doesn't look like she's going to be relinquishing it too soon after her win last weekend at the Elite 10. Off to a good start this season. Came second is Soshu at the Curling World Cup. And they hit and roll out. So #1 ranked team. Hasselborg just trying to find this Chinese team. Jag ska så här lite grann bara. Okay. Har du på den där? 30. Ja. Ranked at 176 on the tour. And they played the Stu Cells in Oakville last couple of weeks ago. So they've got a long way to climb to get to the level of Hasselborg. And knowing the work ethic of these Chinese teams, they work hard and develop fairly quickly. Sarah McManus, clear the guards. Does that very well.
4局就行啊，大赢就行。快了，加油，下去，下去再来2，加油，再来2，进来2，再来2。辛苦。 That comes up a little bit short. Ja, det borde Karla! Ja. 20 teams in this event. 4 groups of 5. Top 8 qualify for the quarterfinals, which will be on tomorrow evening, and we'll be showing you one of those games. Tomorrow's draw, tomorrow afternoon's draw will be, as soon as I can find it, Verano and Tiransoni, so that should be a very good game. Bra fart ändå. Ja, exakt. 11-4 kändes hårdare i förra matchen, va? Ja, för den tryckte bara hit nu. Det är fan en grov bana alltså. And here we see the skip for the first time. Lijun. Gets enough of it to remove it. Really nice ice conditions here. Mike Reed flying in from Switzerland, Canadian ice maker living in Biel, making ice at the National Training Center, Swiss National Training Center. Jag har inte dragit än, jag drog här på träning och då hade jag fan här ute. Då hade jag på scoreboarden där. 8-sheet facility here. Jag tror lite till nästan. Den kom till locket. Ja. I believe that's the north part of Stockholm. På träning så drog jag med is på scoreboarden och den kom ju till locket. Ja. Känns att gå så här en meter trögare lite drygt. Eller 2. Ja, men tiddragningen ligger ändå full 8 ja, liksom. Precis. Full 8 är bra. Knappt tror jag. Ja, okej. Alltså vi bromsar mycket. Jag skulle säga att den ligger nära. Okej. Det känns bra när man sopar också. Men vi kan också sopa den dit så bara så här. Men någon meter till då? Ja, jag gillar det. Då har den Anna. Ja. It's one of the few teams that hasn't made any changes this year, certainly from the top teams. So they should be have an advantage over many others at the moment. Ni måste gå, det är lös. Hårt, gå bara. Helt okej, 8-4. Okej, plats, då är det plats. Being an experienced unit, having been together for a few years. Lämna här. Det är bra fart. Det är bra. Bra fart Anna. Lite vid farten. Det är bra Tom. Bra, alltså man får verkligen räkna med att den sitter. Eller så här. So that didn't curl as much as Hasselborg had hoped it would. I'll leave a hit and roll for the Chinese. Hasselborg has the last rock. Vart vill du ha isen?
Not quite as much curl here at the beginning of this game as we saw in the last draw. Maybe evening temperatures outside getting a little chilly. Spelar mycket här. Ja. Han har lite med liksom. And a throw through there from Hasselborg to maintain the hammer going into the second end. And that will be a score of 0-0 after the first end of play here at the Stockholm Ladies Curling Cup in Stockholm, Sweden. 这条好像没有那么掉，然后这条线还可以啊。Uppe så här på nu då, om det går lättare i våra dragspår. Ja. Det var ju fortfarande broms i boet under tiddragningen. Men jag blev chockad över hur rakt min gick ner. Alltså, jävlar vad rakt den gick. Alltså, för jag drog ju till locket med alltså, scoreboardskanten. Alltså, jag fattar inte. Hur mycket finish hade den? För den var ju topp 8, eller halv 8. Så Jag hade den kommit över hade ju tajtare, jag hade ju kant 8 när jag drog. Ja, så men då kom den, man minskar. Ja, att det blir samma lite. Så blir det lite samma. Alltså att jag hade typ kunnat komma dit med den isen jag spelade förut också. Ja, det tror jag. Så att ska vi minska då... Minskar vi rejält. Ja. Det är bra, Anna. Det är bra. Det är bra. 2-2 nu då. Ja. Bra spel. Bra 1000 spänn! 1000 spänn! 1000 spänn. Ja, just det. 1000 kronor plus. And we're right into the second end. Hasselborg playing Yellow Rocks has the hammer. 可以领先的。6去就行。结束了，1。下路大一点。7、8。等一等。 Let's see, after reading the ice for the first end, let's see if the team's a little more precise with their second shots. 开9号，14秒。 And that's through the back of the rings. Gav den inte så mycket, kändes mycket flow. Bra linje. En curla där. En curla See fin. a good overview of this wonderful curling rink. Curlar hela tiden. Bara sitta. Bra linje. Räcker. Räcker där. Den här rann ju verkligen ner. Oj, jävlar vad rädd jag blev. Bra. OK 啊，力量。2、2、3、3。下路3区。3、4。3区，我觉得得等，力量大。这得等一点，线路稍微大一点。我感觉劲儿有点大呀，不擦了。这15秒吧，场地变滑了，然后也变直了一点。现在这是15秒8，基本上得占1个人事情。 Interesting matchup on sheet 1. We won't be able to see that, of course, but Binja Felcher playing against Irene Shori, two former teammates, two-time world champions going at each other. That will be interesting. Gå bara när du kan. Om du kan, men annars... Jag tror du kan. Ja. Jesus, nej det kunde jag inte. Helvete vad raka den gick. Bra spel. Ja, bra. 14-5 där. Bra. This has got a curl.
That's coming now. Doesn't manage to keep the shooter in play, but gets out the shot rock at the back. Jag tror det är Fia Sten som curlar mest. Ja. För den curlade iväg direkt. Men då litar vi på att det går lätt här då, för din blir det på jättemycket nu. Ja. Det har du. Agnes Knochenauer. Bra linje! Tajtare spår! Bra linje! Bra linje! 4! Håll igång! Perfekt linje! Bra tag! Very strong team, great sweepers. 4! Plats! Ner på 10 nästa! Perfekt linje! Ner på 10 nästa! Perfekt linje! Upp! Släpp! Grymt! Härligt! Härligt! Bra Agan! Bra koll. Bra snack. 15-2. Ja, 15-3. Släckte jag mot Dagen ganska mycket. 加一个！再给他一个姐！5000！刚才我掐他这个是15秒，我掐15秒6。可能我掐点晚。下线了，哦，1，好球！ Couple of nice shots there. 15秒7，我蹲着看有点看不清那个线。你呢？投的时候自己擦一点3秒。算了，好等。Ja. Samma fina. Rent! Lite ned. Japp! Japp! Lite längre! Japp! 2 steg! Japp! Linje! Hårt! Hårt! Gå Fia! Hårt! Gå! Hårt! Järnet! Är det plus i den där eller? Jag vet inte. Den är lösare än vad ni säger också. Ja. Hon kickade lite lösare men gav den lite mer. Jag tänkte, den var löst dit också och gick ändå också i garden. Ja. Satte den här bra. Ja. Det är bra. Agan, var det den där scenen som vi tyckte är kortare? Det var det andra. So Chinese sit 2 now, don't have the hammer. Center guard here. Not a bad rock to play. It's a lot of ice. Not too sure if she needs that much ice. Guess it'll depend on the release, positive or get it going a bit. That looks pretty good. Maybe a little bit weak on the handle. Could use a little more rotation. And it's light too. It has to be completely over that line, and it just is. Oh. But, Jag gillar att gå in. could have been a little firmer, maybe, on the rotation for sure. Keep that from curling so much. Jag vet inte vilket håll i och för sig. Vad sa du? En halvsten övergömd. Köpa den så då. Det är så jävla hög. Okej. Alltid bara klippa eller så köpa den tycker jag. Sarg. Marginalklippare. Klippa gascentern. Det är typ okej att dela dem över också. Ja, sarg. Alltid center tycker jag är okej.
ha lite pass på. Ja. Axel! Axel! Wow! Säker sarg! Helt upp! Säker sarg! Another wreck on the guard. 11-0. Det är bra, Sara. Ja, det är bra koll. Ja. So the Swedes giving Chinese a little bit of opportunities here. 6区，选。这个呢？跟前面。先直接投，行。行行。6区。 Still going for the out-turn draw. 3。 Yeah. 1点，下路偏外侧一点，可以下线了，下线来，线路大，看力量，看力量，5，下线来，抓的位置。 And this is Brock is curling completely different. 再下，小唱嗨，再来，嗨 A little longer. 行，辛苦了。这线路大一点，我出我这边松1.6，松1点可以。Bra så. Det är bra, Sara. 我让那个全场掐 Bra Sara. 看不清那个线。正常，正常。OK。打定或者往外甩也行。往外甩，最好是往里甩。僵住了。开。 就相当于往外甩。行。10秒，11秒啊。10秒。It's a little bit of a roll. Men den öppnar ändå upp. Should be fairly Det kommer open inte komma still. så... Alltså vi kommer alltid ha dragit där. Our guard is such a long way out. Get around it, come around the other side of it. Försök rycka undan tycker jag. Absolut. The curl here. Ja. En 12. Var med på att om vi spelar lösare så kommer den bryta, så håll ner sopen ordentligt. Jag gillar, om den här var 11 gillar jag 12. Så här trycker hacken Sarg. nästan. Men lite lösare Sara så. Ja, precis. Om Sarg var 12-8 förut så är det 12-0 nu. Men det känns ändå fint spår när den går på det här. Håll ner sopen ordentligt. Jag tyckte att Saras kändes som att den var på väg att bryta. Det var därför jag... Men den var lite för hård för att bryta. Jag menar, chappen här är inte bra, men... Ja. Nej. Har den på gränsen? Ja.
Lite mer! Lite mer! Låt det jobba. Säker sarg! Eka då. Kan vi vicka ut på helvikt? Nej, vi har ingen träff ännu. Nej. Den kommer ner lite mer än Det är din. bara en touch. Fia, gå på deras. Gå på deras, Fia. Gå, Fia. Gå, Fia. Okej. Vad hade ni? 11,5. Bra, Anna. Du hade verkligen ätit upp själen. Well, another opportunity for the Chinese with that half shot from Anna. Se vad de har för klockan nu då, men... Ja. Jag tror ändå att det kan vara helt okej som bidrag. 我觉得停到这块也可以，漏都可以，这个点没问题。下路好就往下去，没问题。下一个。如果力量小的话，就贴4区就行。 要好的。 Gillar du den här, Anna? Va? Ja, den var ju för sig nice. Det beror lite på hur långt ut den här kommer. Certainly good focus on the broom. 全进白圈啊！先线路大。6，哇，5、6，前区啊，一定是前区，然后下线来，下选死为主，看力量。6，可以下线。操场，操场。 A little bit wide again. 变直了， Så jag skulle kunna gilla 下路不好就往后擦呀。下路不好就选死。哇，这个是 Alltså jag skulle... Alltså så här, en 12,5. Ja, Det var bra. exakt. Gillar du så eller? Ja. Det kommer gå rakare och rakare här nu. Så jag tror hon kan spela en sekund lösare också. Det verkar ju gå... 12 all. Ja. So downweight hit, just get to the nose of that blue one and make your 1 point. Så jag tror där kom farten. Good end from the Chinese, forcing Vi har ju... Alltså nu när det har gått... Hasselborg into one here. Ja. Yes. Jag tror att ni kan hålla den riktigt bra. Det tror jag också. Är det inte er? Sätter du det? Ren! Japp! Bra fart! Japp! Japp! 12! Ren! 12! Japp! Lite mer! Ren! Tung i ren! Japp! Ren! Ligger bra! Rent, ligger perfekt. Håll tung i ren, Pia. Bra, Anna. And easily taken care of. Jättebra, Anna. 1 point for the Swedish team. And after 2 ends of play, it's been 1-0. Jättefint. Jag gillar det som fan. Ja, ganska försiktigt satt den. Stockholm Ladies Curling Cup. Jag tror det är Jag verkligen... gillade båda Det sättningarna. börjar kännas riktigt Jag spelar din roligt. scena. Det var 12 all. Jag vill inte ner vid 4. Gör det. Det känns inte Nej, nice. jag tycker inte heller det. Jag minskade bara så här mycket och den var Då bara- kortare än vad vi Men jag sa. spelar den. 我觉得这个就可以背着你的奶。啊？我说这就可以背着你。行。流量现在拿上去。这个小。 Ren!
Bra linje. Lite långt ut nu. Vi kan vänta. Kalla mycket. Bra fart! Fin linje. Den har ganska lång bana. Sara sent. Häst är. Okej. När du kan, Sara. Greppa om du kan. Låt den greppa i så fall. När du kan, Sara. Ja. Måste nästan. Jag går. Gå, gå, gå. Gå. Bra. Jag var lite utåt, Anna. Det är bra. Bra. Här är ju törslunga, Susanna. Okej, 下路非常好，力量。别小一点。小一点可以一直擦。加油，加油，加油！二，加油，擦一下二，没问题的。擦一下，擦了，再来，没问题，进行没问题。加油，加油，擦了二，再来。OK， 这也行。太小，16.7，这颁奖4.2太小了。是。就蹬的小一点吧，出柔。Bra linje. Samma linje. Bra fart. Bra linje, vi har plats. 8. 4. Bra. Wow. Jätterakt. Sara hela vägen. Var extremt rakt. White 4. Vi har inte kallat någonting än. Hel 8. Japp, Sara. Hel 8. White 4. Japp. Halv 4. Hel 4. Full 4. Okej. Japp, jag min sida. Japp, gå ändå. Gå. Bra fart, Pia. Bra, jag minskade isen. Men... Ja. Fan. Bra, Lin. Bra fart, Fia. Ja, bra. Really having a lot of room. Ta-da! Trying to get those past those center guards. Just over icing a little bit.鞋踏掉了。我鞋踏掉了。我今天上班那鞋踏掉了。力量大一点。他摔死我。Men jag tar lite mindre. Jag kan gilla samma! Ja. Jag satt min mot liksom mitt 12-an. Lite så. Jag tycker spåret var bra. Ja. Jag spelar ganska lätt. Ja. Lite rakare. Känns där. Bak 4. Vad bra, då Bra blir det på linje. rad. Bara du! Har råd att greppa. Bra linje. Plats. Bak 4! Helt upp där. Curl i sig. Bara din, Anna! Ha med curl i sig. Den glider på bra alltså. I bak 4. Ja. Har ingen broms än så länge. Vi hänger Bara som bak sitta. 8. Kan bromsa då. That's a little bit better. It's a little bit long too. Kan fan inte bromsa mycket där alltså. Certainly the line was better. Okej, det är bra snack. Bra snack, Pia. Bra koll. Bra fart. Det är bra. Trodde ändå du skulle bromsa lite, men det gjorde den fan inte alltså. 打电也行。 在提下面的车。Sure, Hasselborg will take advantage of that mistake. Second rock in behind that center guard. Ja. Vad har du, Aggie? Lite vekare. Håll i den lite. Bra linje. Ja, håll igång farten. Helt okej. Håll igång, Fia! Ja, linje. Håll igång! Håll! Linje.
almost gets past that guard. Den är lite... Det är lite försiktigt sagt tycker jag. Has to stop so it doesn't come up the other side. Bra fart. Det är bra lirat. Eller vad sa hon? Vad sa hon? Vad sa hon? Att den var lite försiktigare. Så. Between 15,000 and 16,000 Canadian to the winner Bra. of this event. Höja! About 47,000, 48,000 total prize money. A little wobble there. It's one. Oh, it gets both of them. Well, not bad considering she lost her balance a bit as she kicked out of the hack. Helt okej spår tror jag. Ja. Inte riktigt lika rimligt som den här raka, men jag tror att det är helt okej. Ja. Så först i spår liksom. Nicely done. Bara med på det. Ja. Ganska mycket igen tycker jag. Bra linje! Ja, ligger 10! Vad är den? 10! Bara fart! 4! Bra linje! 10! Kalla mycket igen! Bara igen! Full 4! Vad med den? Full 4! Kalla mycket! Kommer ner lite! Okej, det är helt rätt bara. Linje! 8-4! Bra koll. Bra snackat. Bra. Bra Stefan. Härligt. Bra. Ja, jävlar. Bra Lisa. Härligt. Bra koll tjejer. 好吧，好，不要站着观看可以啊。好吧，下呀！ hard 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 hard。手量太小了。 Battle of the race. 我这个出手呢？我点可能给小了。行，那就按出手来下的，提点力量。对你这出手是正常出手。行。 Här då. Eller? Alltså typ att den nästan gillar garden. Chinese have the hammer. Den, men... Alltså jag gillar nästan hellre garden då. Jag kan gilla den, det är bara tråkigt om man är högre än den. Ja. Spela det enkla. Det är väl gadden nu då. Jag håller med. Jag gillar garden, enkla! Ja. Alltså det klarade ju väldigt mycket här. Jag tror det är lugnt härifrån. Ja, absolut, men jag tänkte jag lämnar hellre den dragningen till dem. Det klarade mycket liksom. Ja, där ja. Ja. Den är Så att jag gillar garden menar jag. Men vi lämnar ju den då. Vi lär ju ska rädda den. Fast den känns inte så lätt så jag gillar den. Jag tror inte hon har. Jag håller med, jag tror inte hon har varit 10 bara. Ja. Jag tror vi menar samma sak. Ja. Jag tänker att jag vill sätta den ganska rakt. Den borde väl inte hänga kvar. Ja, Det vi... kommer gå lätt här tror jag, Ja. fast vi är Ja. ute. Var är vi? Hake! Hake nära! Nära! Håll ut den! Nära! Håll den! Ja! Håll den! Var är vi? Hake! Hake nära! Håll ut den! Fortsätt! Nära! Ja, Hake nära! Mitt emellan! Ja! Nära! Räcker. Bara sitta nu. Bra så! Bra Sara! Bra. Bra Lisa! Härligt. Bra skippat. Well, it takes away the raise on that blue. Sorry, fan vad svårt det var att prata över banan. Jag tror att vi kände lika, för jag sa det att så här, det kölade så mycket så det var nästan så att så här, det kändes... Jag lämnade hellre den för att den är så svår.
long. Those are the shots you got to make it when you're playing against a team like Hasselborg. You won't get those opportunities too often. She'll take advantage of this. Put the pressure on you instead. Vad gillar ni? Alltså det här är väl optimalt liksom, tänker jag. Ja. Och så här, den är ju ligger ner här och så här också. Exakt, det är bara inte där som man tickar i och rullar ut. Nej. Så man måste gå 100% för det väldigt bra. Ja, jag tänker att man, fast jag ändå att vi har ju tillräckligt bra kommunikation. Den är helt okej här också. Det var det jag funderar, men det är lättare att spela den och marginal där kanske. Än där marginal här. Jag gillar att gå ända ner. Då måste vi gå tidigt. Alltså gå på egen. Egen. Liksom. Jag tycker också det. Gå 100 här och har vi den här är bra också. Så länge väl Det borde ha planat ut lite va? Från din ja. Jag tror ändå det är bra. Ja. Åh jävlar vad jag svag. Så? Det var lugnt. Nu är ändå tredje spår så det är... Samma is som Sara. Ja. Kommer din gå raka eller vad tror du? Jag tror den kommer glida en meter till en Sara. Ja, det tror jag också. Alltså den curlade ju också över. Alltså den var ju de var täta. Så att så här, det borde vara bra. Ja. Jag tror en tiddragning så tror jag att det är så här en meter till bara. Ja. Så inte supertrögt ändå. Nej. Lite bromsad. Bra linje! 4! Bra linje! Bra linje! Plats! Plats! Kommer där! Nej, plats! Kom igen! Plats! Massa plats! Men nu, jättebra fart! Try to get around those guards in front of the tee line somewhere. Bajt 4, knappt 4. Good angle on her own. Bra spel. And did it curl enough? Perfekt farterna. Ja. Jättefin farterna. Danger there is setting up double, and she might have just done that. Could double those out and lay 3 here now for the Chinese. And they have the hammer. A big shot here in this third end. Opportunity to get some rocks in the play here. Needs to make the double and keep her shooter in play. Hasselborg needed a little more weight, just get a little further, curl a little more. She would have been okay. Still not an easy shot, but she can get 2/3 of this rock. She can pick out both those yellow ones. Just off the nose on the left-hand side. Lijun Zhang. Must be close. Oh. Have to keep sweeping that. Didn't miss it by much. Our inside sweeper had to sweep that a bit more to keep it straight. It just over curled a bit. Well, you see how that close that was. She just touches that yellow one. And both those yellows are gone instead of that blue one in the back. Ska vi spela 9 här då? Ja, jag tror det. Jag tror det kommer gå rakt, Anna. Det är kul med curling. Du tycker ju det vet jag. What a huge difference that shot made. Linan om vi spelar innan. Vi spelar en hårdare mitt på linan bara. Gillar ni out där? 9. Chapp eller Couple of sweeps early, and there'd be 3 blues sitting there instead of 2 yellows. Har vi gått någon i det här spåret? Nej. Håller ni soporna bara? Vad borde gå då?
Det känns konstigt det där, Sara! Vill du spela samma fart men med lite här? Ja. Hennes clearing gick ju bra! Sätt den här så där. Ja. So now the Swedes are sitting 3, and Chinese have to get a full 4 foot to make her 1 point. Det kändes konstigt med hack. Ja, jag förstår. Det hade så här lite läskigt om man skulle Turn lägga ut draw, den. need to go fairly wide. Needs a full VW sign there. 全进3分全进3分圈。 15秒，有一点给的匀付一点，稍微大一点。大边上可能稍微对，可能色一点。 Last rock here in the third end. Drawing against 3 Swedish counters. 猜到号， Now you got to work it. Does it have enough legs? 全力，看个加油号，看个全 Gotta 力， go. 再来，看个号，再来 Gotta go. Looking better now. Gotta go. Gotta go. 再来号。 Oh. I don't know if she outdrew any of those. One for sure? Yeah, sure. That's pretty exciting. Yep. Den där är bättre. That's pretty exciting. That would be a shame. This one better? Yeah, this one is better. So 2. 2 and then with I think 2. 拆全场了吗？拆了吧。 ta mätningen eller? Eller den är blå va? Den är, eller? Nej. Ta mätning Sara. Ja, vi tar mätning. Probably end up measuring this the way they're looking at it. Den är fan gul alltså. Ja, det är så här bra. Vi kan mäta. Ja, han är och hämtar. Han är och Vi kan hämtar. mäta. Eller Han är och hämtar. Vad sa du? Han är och hämtar. Jag bara... Ja. Vi kan So förlora. steal a 2 for sure, and here comes the umpire with the measuring device. 差不多。 That's really unfortunate for the Chinese. They're so close to doubling those 2 yellows out and laying 3 themselves. Just miss it. Jam and Ja, jag är inte helt säker alltså. not making the draw. Horna är runda alltså, för det är så svårt att se. Really is. Baby, jag vill med dig så på. Åh, nu jävlar kör vi skjutsen. Andra hållet. Du måste ha den närmare blå. Du råkar skjuta den ditåt, så du måste nog, för att det gav så dåligt utslag liksom. Så att du måste ha lite, jag tror du kan ta ännu mer. Nu är du här ungefär, så du kan ta, ja. 你去看看人这里。我看着呢。看上面那个 3. 看圈儿，看字儿，看上面的字儿。 Vågar de låg? 看上面那个圈。 En tjej kan ju bara hoppas va? Äsch! Oj, den är jättegul. Well, yellow one did manage to Det kommer ju från någon, ingenting. get in there too, so that's a steal of 3.
And after 3 ends of play, Hasselborg goes into a commanding 4-0 lead. Alla, för det skulle vara nice att få verkligen ut. Jag funderar om vi ska våga ta så mindre is på min andra sten. För min andra sten har alltid gått lite rakare. Here's the score, 4-0 after 3 ends of play here at the World Curling Tour Stockholm Ladies Curling Cup. We'll get underway right away here with the 4th end. Oj jävlar, jag är så dålig på att hocka. Spela så får se då. Lite mer säker på innan. Haka är det? Eller vill vi in? Ja. Lite mindre bara. Nej, lite mindre. Det kändes inte så. Lite bromsad i sliden. Det går ju lättare utåt. Perfekt linje. Lite kortare. Den är bara åtta. Perfekt sats, Fia. Det är bra. Bra spel, Fia. Bra. OK， 好球，18秒。好球。Bra linje! Var med den! Bak 4. Bra linje, plats. Aggan! Aggan! Bak 10. Agnes sten. Oh! Kan inte gå. Bra för tid! Kommer jättemycket, japp. Skär, gå. Det är perfekt. Wow! Japp, gå. Sa du när? Ja. Det var lät som någon som nära. Bra. Det var på en annan bana, jag är så bara nära, jag bara va? Bra! So, not sure why the Chinese have already gone in with that draw. Obviously, maybe forgetting the 5 rock rule is in effect. Probably would have been better to put up another corner guard. Take advantage of that. Lite mer! 8 nästan. Så har vi. Rent, det är bra. Det är bra. Bra. Det var bra. 9-0. Bra satt. Kändes jävligt hårt. Ja, det känns som ett järn. Bra fart! Bra. Bra fart! Nej, vad fan är det någonting? Typ 8-8 eller? Bra. Nej, det var 9-0. Ja. Det kändes bara så jävla hårt. Ja.4区或者3区。
way to curl. It's going to slow down too. 一下线，开单儿，再来，一再下，看到停，看到停。我心你说的呢。 15秒，15。Ren! Rent. Ren! Rent. Japp! Ren! Rent. Perfekt. Det är rälsfria. Ja. Fan, den där såg jävligt skön ut. Ja, så bra satt. Båda de där två var helt perfekta. Har man råd att sätta den Jättefina sättningar. Va? Har man råd att sätta den ganska rakt Ja. eller? Agnes slidade jättefint. Och så lät hon den liksom Bra. inte utåt. Fan vad skön den där på djup. Jag kom bakom den lite.上一个这个出手柔一点，要比那个。Ren! Samma! Jannes! Jannes! Japp! Hårt! Gå viken! Bra. Sorry, jag trodde du skulle stanna med garden. Snyggt jobbat. Bra Sara. Bra Sara. Jag bara, nej men nu kapar de mig här nu. Jag bara, jag tar den. Addio! Okej! Där är jag. You want to keep the shooter in play here, and not just remove or move those yellow rocks. You need to keep your own rocks in play. That's not going to help much. And this is a really young team. They still have a lot of experience to gain. A lot of work to do. Technical is one thing that you could learn very quickly, but the tactics, strategy of the game, what to do at the right moment, the right time, it can take years. Känns ju där alltså. Ja, 12! Ja, båda hittar den. 12! Okej, bra! Ja! 12 8 då! Håll den lite! 12! Det är bra nu! Nära! Se till att vi är in! Kom nära! Vi kollar över, ja! Se till att vi är in! Gå! Det var nära! Okej, wow. Uppe. Jag hörde inte att du sa, sorry. This is over curling. Bra fart. Gud, hörde ingenting. Bra fart, bra fart. Alltså jag hör typ inte ett ord vad ni säger. So you don't need to play too hard at this. You could just come down with a soft back house, hack weight kind of thing. You want to make sure you get a good roll. Don't want to wreck on the guard. It's looking all right. That's the way to do it. You don't know if that rock is open or not. Ja, jag tycker det viker in, eller? Det blir trångt ändå, även om Jag tycker bara så. Ja, You got some guards in play and some rocks in the back of the rings. det är hårdare. Agnes 9 It's a kändes good setup. svår i och för sig. Ja, absolut. Det är ett bra spår. 10 Sara. Ja. I just rolled too far.
10. Ja, jag tror det. Är det där tillräckligt med is? Om det är någon av sig. Det gick ju rakt där. Jo, men det vore bra. Om något så tror jag att jag har marginalspel lite hårdare, men 10. Ren. 10. Japp. Japp. Oh. Wow. Japp. Japp. Hårt. Hårt. Järnet. Järnet. Gå. Med den bara. Oh. Bra så. Bra. Hade du 11? Ja, klockan inte. Nej. Bra. Fan, Lijun. Lite ner, va? Kanske mot 10 här. Ja. 10-7. Kändes som att den tappade lite. Knyckte inte där. Det var som att det kom ner lite. Jag gillar på släpp. Deras gjorde också det. Jag Ja. tror alltså, Saras kvala över. Deras trodde jag skulle ha varit... Ja. Deras tyckte jag... 干啥？我用朝向哪啊？啊。10秒就够挡闪了，没挡上。你再收点吧，我有10秒打，再来一点。10秒，10秒5，哇，带点，宣传多呀。哇，放啊，放那里，限度大。看这边的。 Tror du att det kommer ner So lite nose här? hit here. Hasselborg will be sitting 2. Lite mer fart än Ja, förra. ja. Känns som att jag behöver And, kicka lite hårdare, för det kändes inte lika... Tror du att det kommer ner lite? Lijun will be forced to Lite glattare Lite sida. här är glattigare, okej. Vi drog ju där. Jag tyckte hennes kändes som att den Take kvalade one. mycket och Ja. kom ner också dock på Ja, den då här. så. Då tror vi på att det är ungefär samma. Jag tänkte att tror den det. inte riktigt skulle komma in i det, men det kanske den gör. Jag tror det. Ja. last rock for Hasselborg here in the fourth. She's got a 4-0 lead. Ja, ni är hårdare i alla fall. 9,5! Ja, 9,5! Mycket fart! Ja. 9! Wow. 9-0! Lite. 9 Låt fart! den jobba lite. Jättemycket fart! Låt den bara vara, den vickar lite mot egen. Bra, Anna! Det är ganska mycket. Det är bra, Anna. Bra. Var det 9 eller? Ja, 9-7 Lite hade jag. hårdare, Bra. va? Kändes bra. Alltså, Oh, full 8 foot det är svårt att säga here om to det take kommer 1 ner point, någonting. get on the scoreboard. 4 more ins to go after this. Bra kvar. Det är vrålhungrig, vad händer? Last rock. For Lijun Chang. Needs full 8 foot against 2 Swedish counters.线路偏大一点儿，7、8，看量减速，这个有点大呀。全进白圈儿，还行，看看。带着点儿，别压东西，弱量可以这样带着点儿。没问题。Weight's looking good.
That'll come to a stop. Good shot, and the Chinese get on the scoreboard. Although a 1 is not quite enough against this Olympic champion. Well, with that 4-1 after 4 ends of play. I believe we're taking a short break here for about 4 minutes. And so go get a beverage, but don't go away. We'll be right back. Yes. Jag tror att ni kan hålla den riktigt bra. Det tror jag också. Är ni fler? Bra, Hanna. Här gillade jag som fan. Ja, ganska försiktigt satt den ju. Ja, I alla fall jämfört med den först. 有点给的衣服味道，稍微大一点。对，可能是。给的大。再来，hurry！ Andra sten. För min andra sten har alltid gått lite rakare. Det är det jag menar. Och det Oavsett vad de har för egenskap lite. Exakt, jag tror det. Tja. Ja. 落后3分，全进。必须要行。必须要赢。
停，看到停，再来一点，快了。有吗？有时间的7，开。Försiktigt! Bak 8! Ja! Wow! Helt upp! Ta med den. Ja! Den är jättelös. Ja! Ja! Wow! Japp, japp! Vad sa du? Ja, men helt okej. Ska jag... Satan vad platt det var. Ni kom ner helt sjukt mycket. Alltså det var Jag tyckte jag kickade bra, sen bara... Ja, men nu Och vi stannar sa jag ju i sliden. Sen så bara, nej men jag kommer knacka på Bengald. taket. Bengald. Ja. Alltså jättekledigt. Alltså... Okej, Lilja! Kör det! Hej du, känna! Känna någonting! We're back with live coverage here from Stockholm, Sweden, with the Pro Curling Tour Stockholm Ladies Curling Cup. Olympic champion Anna Hasselborg, #1 ranked team on the tour in the world, playing against a very young Chinese team, ranked 176th at the moment. Lots of experience to win. Having their chances though, just not executing at the right time. But they'll learn to do that. They'll get better. Bra linje! Inte så mycket framåt. Bra fart! Bra. Bara er! Platt! Bra linje! Platt! Helt ner! Bra linje! Hårt! Gå, 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 gå. Gå, gå, gå! Gå Sara tills den stannar! Tycker det va? Tycker det? Ja. Jag bara slog på sopan, men... Oj, ingen har Det släppt fick in. du inte. Bra. Det är bra. So a couple of rocks in play here already. Some very long guards here. 3-4 rocks just over the hog line. That gets a little messy. We'll see what Hasselborg, she probably doesn't like this at all. So let's get rid of them. She's got some strong throwers on her team too. They got the speed to be able to throw that. Ser inte hur det ligger. Jag tror jag gillar den. Ja, eller jag funderar på att ta bort de där två. There's a couple of ways of getting doubles out of there. Den där ligger ändå lite hårt. Just have to be careful not to drive one of those blue ones back onto your yellow. Det är den här som gaddar vår. You kind of like to lose your shooter too. Don't want to leave it out front. 6/5 Vill du snea eller raka? Raka! Ja. Agnes Mohnauer ready to fling this rock down there. Gets one. Oh, that didn't work out at all actually. Leaves her own rock out front. So there's enough to work with there for the Chinese. Let's see what they can do with it.
处理那个也可以。我觉得可以先选。对，可以，然后一会儿再处理那个。跟他说一声吗？可以先选一个。他这，我觉得也可以这样。漏到这儿了。对，漏一半。你选也行。这样选吗？顺序对，他说这么选过来。这边也可以先选一个。够早啊。我觉得可以这样。必须得先处理，这在5区。这在5区。先处理那个在5区。5区。那就5区，你选个到6区那头够早。先处理那个在5区。那这边不就得了吗？这边选那边容易找。Doesn't get the inside roll. OK， 他这全场多少啊？12秒7。12秒7。Felcher giving her former third a thumping. 7-1 after 4 ends. Felcher over Shorey. Well, that removes another blue one, but it still leaves a very long yellow guard out front. So there's still 4 guards out front. Nicely scattered. 好，最好选进来。行。Va? Men då? Över eller? Ryucho. Poorly played rock. 我这力量到几区啊？这个前区原理。我这个出手大还咱们没看这球，咱们每次从这下的。出手顶太多了。出手顶太多，行，我知道。Jag tror jag gillar den. Ja, man vill en bra. Anda livet till den. Bestäm du, Anna. Jag har inte. Bestäm du. Ja. Tredjedel. Ja. Du kommer ha med den lite grann då. Följ upp. Jag låg bra men satte inte dit min så då stack den. Hasselborg still trying to clear up the center here to open it up a little bit. Make sure she doesn't have too much there when she's up to play. Ta mindre då. Onsett mindre. So Sarah McManus Onsett mindre bara. being asked to clear up some of that mess. Oh. Den försöker. Var med på ner. Okay. Takes 2 and rolls the shooter out, so now there's 2 rocks on the center line. Det är bra Sara. Så jävla strift alltså. A little bit better. Du måste ju bara testa. Still, if you get one behind that mess, sitting pretty good. 知道了。6区。力量，6区。
Up short again. Vi lär öppna någonstans. Okej. Tror att det finns? Du kan spela den också. Den gillar jag. Alltså ner mot den blåa. Direkt på den. Jaha. Och dubblar de en bakre. Ja. Du har ju tillräckligt. Ja, fan. So yellow on the blue. Need to get a little more of that to spin it off. Still 2 yellows on the center line. Chinese need to get one in behind at some point. Ample opportunities to get to the tee line. Oj, jävlar. Fy fan vad de ligger fastklistrade på den här Those linan. guards are nicely staggered too. 今天的14.5，比那个15.8到1区、2区呢。那确实这个就是小。正好是在，这球正好是在6区。行。这头收点子，这头直。 One missed opportunity after another. 这呀，这头往里放点点子，稍微来一点吧。这还挺好的。可有点大吧，可那么远。稍微发过去7、8区。 Jag tror det gillar Även om man jag i skulle alla vara fall. Just det, och Den kändes som man ville maxvicka dit liksom. Jag tror jag gillar den. Ja, för den kom inte in i mitten. Jag tror, här är det ju där det fortfarande går lätt för dig. Eller, så jag spelar en 10 så. Ja. 10,5. Inte vilka helium. Okej. Alltså, Chapp är ju inte helt böjd heller. Bara vicka in lite Det liksom. vore nice att, vad heter det? Ha lättare skjut. Ha lättare skjut, Absolut. Så vicka in Och en böjda liten på två liksom. Ja. Var med om det här är precis där det kanske börjar bryta, men det borde inte vara det. Det borde vi. Nej, precis. Vilken fart vill du ha? 10,5. Ja. Bra. Jag man skulle lämna den, eller alltså vicka över på andra sidan. Bra.要不这边选一个吧，咱们一直在这边选呢。那都选不了，卡住了。对对对，这个点。这个点吗？行。8区都行啊，是，选死为主去。顺时针还能选，
顺时旋吧一。顺时旋。OK。上的力量能到7、8区。有点小，带着点儿，定线，大3温圈，我亮我踩踩，定线啊，可以下线吗？定线了，下xuống，下线，踩踩下线，再来横，再来，再来横，没问题，肯定能，来给我横，there we go. 再来，辛苦。Really nice shot. Too bad she didn't have that one her first one. Men har vi den... She'll be pleased with that. Jag funderar också på det. 这个没敢送，正常出手灯的力量大一点。对，这个你滑点上都可以大一点。Lite hårt. Annars frida locket känns ju också rätt svårt. Du kan spela en sarg om du vill. Alltså en säker hacksarg. Ja, jag gillar också. Ja, även om vi bara ska få träff i den så blir den kanske ändå bättre än den. Anna will have to work for her point here. Jag tror det är Säker hack då. Hack. Annars ska vi fridra locket på andra sidan. Det känns också... Ja, men typ. Det känns lite tajt för två. Ja, det är den. Vilken fart är det på något då? Hack. Hack. Så blir skottet på den som ligger? Ja, exakt. Ja, jag gillar det. Så stryker ut i åttan då. Alternativet är ju cornerskjuten. Om du tänker bort den övre garden då ser du ju en liten bit av den. Ja, exakt. Precis. Exakt. Stryka ut i åttan, jag gillar det. Jag ser den framför mig och då känns det som att den ska gå... Att det kommer sopa den och sen släppa upp den i slutet för att få träff. Gå lite segare på den här sidan. Ja, stånd lite till den. Ja. Jag tror de hörs lite mer. Ja. Bra fart! Wow! Japp! Bra golv! Japp! Golv! Last rock trying to score 2 here. Need to get a piece of that blue one. Move it far enough back. Oh, nice shot. Will she stick around? Hela vägen Sara. Oh, great shot. Härligt. Bra skippat Sara. And with that perfect shot, Hasselborg scores another 2 Fan, det är hårdare än jag and trodde. takes a 5-1 lead, 6-1 lead, Hårdare än jag excuse trodde. me, Ja, jag kickar ganska löst ändå. after 5 ends of play. Absolut. Jag gillade exakt hur den gick. Jag sa till tjejerna att jag ville och sen att vi skulle roa den lite på slutet. Chinese had 3-4 opportunities to get behind a mess of guards out front. Force Hasselborg's team to make some tough shots. Just never happened. Nu linar vi här då. As soon as you make one, Hasselborg comes back with Så kan de klistra fast. the answer that's required. Lite tight! Håll ut den Sara! Lite tight, Sara. Den är tight! Det kommer gå tyngre här! Sara! Bra linje, ni håller den bra! Ni håller den bra! Linjen är bra! Linjen är jättebra, gå, gå, gå! Japp, 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 japp! Gå, gå, Placera den, Sara. gå, 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 gå! Bra!
Zhang Chao 力量，2， playing lead rocks for 3 this 区也行，2， team. 擦一擦。 1区也行，1区吧，别擦了，1区吧。 And now in the last end when they had the hammer, they didn't quite take advantage of the 5 rock rule. We'll see what they do this time. ，Älligt. Well played from Sophie Maubergs. 你插多好啊？你们想想，但是之前我这么投的话，都是15秒才，你这擦的行，3区就行。，3区要说给了一把劲儿。2、3，3区线路 OK， 我觉得有点小，擦一擦一，小可以下线。我觉得可以吧。3，帮我等一等。线路偏外侧。 Once again, they're trying to go behind that corner guard 加油！ instead of throwing a guard up on the other side. Hasselborg can't take a run at those guards yet. Well, she could with the soft peeling maybe, but she can't remove them yet. I'm not quite sure what happened there. 10秒，是10秒吗？嗯，10秒。10秒。Chu Wang. 加油！ Removes the yellow and rolls to the side. 10秒35。 Vad säger du Pia? Så vi leder med 5, vi skulle ju kunna få med en dubbel. Ja, det är vilket som. Alltså du menar på smörjbot? Nej, den här kan vi inte göra för att vi leder med 5 ändå. Ja. Ren! Nära! Ja! Nej! Ja! Nej! Oh, sorry. Jag bara, kan någon vara med? Bra. Förlåt. Sorry. Sorry, jag bara sorry. Well, still a guard out there to work with.
球，我出卖意，要不然这样小。Ren, japp. Gå. Japp. Ren. Perfekt satt. Perfekt satt, Sara. Fina sättningar båda två. So I'll throw up another corner guard to try and cover that blue one on the left-hand side.张队长，下路偏大一点，还可以，够下。可以下线，下线来一点，开个下线，2，再来，擦到停，开个没问题，擦到停，下线来，再下，漏了吧，辛苦。好球。Jag tror jag gillar den. Alltså egentligen 50-50. Nej, det spelar ingen roll. Ja. Samma! Ja! Ja! Ligger bra. Järnet! Ligger bra. Ja. Passar det. Det är bra. Cleanly done. 他人球在5区，行。你这可以打定了吧？下来第2个了。粘一个也行。这球在5区 ，OK， 磕一点都可以。行。这样是正粘。行。我发现件事儿，我这球确实色。Vi tar på den. Ska spela 9 eller? Spela i 10 här före. Gör den så lilla. Lägga in den då, det ligger 2. Borde ha samma. Köra. Jag gillar det. 10. 10. Ja. Samma fart som sist här. Ja. Vad vicka en sten då? Ja, exakt. Behöver ligga 2 så vilka avsnitt ser vad vi behöver. Ja. Tror du att det kan vara lite till? Ja. Jag kan spela en hård 10 också. Jag gillar det. Lite längre ut gick ju spikrakt, men... Ja, det är bra. Jag tror jag är bra ändå. 10 då. And with that, Hasselborg is sitting 2, it looks like. Bra fart. And not much of a double there either. Det blev ju bra det där. Så länge de inte kan tjacka sin egen. Eller? Alltså det är så platt att jag får So we'll be back on again just tomorrow at 1:30 with Verano against Tiransoni. Swedish-Swiss matchup. Tiransoni with a new look team for this season. Alina Pats throwing 4th rocks.
Melanie Barbasat 加一个， taking over the lead position 咱们这后手，要如果想不停的话，可以叫 from 上。 Marlon Albrecht. So big changes in that team. We'll see here as we watch the Chinese call it timeout. 其实站到这儿挺好，再打一个，然后能拿2分。 And then at 6 o'clock tomorrow evening, we'll have a quarterfinal match. Top 8 teams qualifying out of these 4 groups of 5. And then Sunday morning at 9, semifinal, and then noon or 1 o'clock, the final. Make sure you check worldcurl.com for scores, updates. Follow us on Facebook, Twitter, Instagram. And here we see Tom Tan, coaching since coaching Betty since 2004. 他打冲你的话，冲定了你就打定就得1分就 OK， 可以继续打啊。如果他冲不出来，你可能就可能打不进。 Currently living originally from Harbin, currently living in Edmonton. 对，不能太薄了不行，对，稍比它近一点。只要比这个近就可以，只要比这近就可以。这样他冲你，他直接。那我就顺时针投呗。啊？顺时针。现在这个说全粘这个是顺时这块叶啊，红木兰这样。 最简单的打2分，打就打往边上稍微甩一点，对，就甩一点就可以，就甩一点，让他打，他直接会打这个从内就可以。Lijun has 2 rocks to play. 这边力量就稍控制点，往里旋力给点劲儿，但不用晒太多水，不用晒，给点力量。Hasselborg has 1. 那我就打这个往这边甩一点。甩一点就行，啊。OK。 加重，那回场打。10秒吧。 Sounded like pretty clear instructions there from the coach. 打定甩歪一点点就行。 That thumping that Felcher was giving Shorey has turned around a little bit. That score is tightened up from 7-1 to 7-5. Shorey scoring 2 and stealing 2 in the 6th. So 2 more ends to go in that game. Ja, exakt. Alltså, alternativet skulle vara att gadda, och eftersom att vi inte är så sugna med det med 6-1. WorldCurl.com if you want to see results of this and a lot of other events going on around the tour this weekend. Stu Sells Tankard in Toronto, men's and women's. Swiss Cup Basel men's in Switzerland. Calgary's got the Curlers Corner Autumn Gold Curling Classic. St. Paul, Minnesota is the men's and women's. Let's Cure Lupus Cash Spiel. Thunder Bay, Winnipeg, Halifax, Japan, as we see that roll just a bit too far. 再往边上擦一擦啊！我打定应该再往那头甩头擦一擦，甩到这头和甩到那头是一个效果。Ja. Nu spelar framför. Ja. Oj, det var skräp där, Sara. Hake. Var det inte där hon spelade den? Eller var det där? Var det där hon spelade? Ja, i förut. Ja. När jag spelade ner här förra gången, då blev den ju lite hård. Ja, den kändes som en säker 9 liksom. Ja, eller den blev... Ja, 9,5 idag, men jag skulle ut göra 10. Så 10,5. Spela framför, jag spelar här nu. Hasselborg won this event in 2016. Nej, det borde vara fint här. Ja. Last year's winner was Lena Pats with her former world champion team. Hit and rolls out. 10.
Jättefin fart. Ja. Bra satt också. Den greppa. Bra fart. Där kom den in. Ja, Det är bra. Det är nästan som man tror att de skar. ja, men lite så. Det är bra så på tjejer. 10秒。 Jag tror du skulle pressa. Ja, absolut. So opportunity here for 2. Nose hit, stick. Last rock here in the 6th. Well executed. There you go. That's how you make 2. 辛苦了。 1.5给我。 666。 Bit of a break with Hasselborg rolling out on her last shot. 我觉得还是对你自己控制控制。 Finally, Chinese took 对，就是他力量小，因为我 took advantage of it, and the score is now 6-3 after 6 ends of play. Det känns som det är ännu mer släppt. Hasselborg with the hammer in the 7th. Rakar man dem så ligger de liksom, men... Sätter man över dem så galan. Har den här sidan öppen då? Ja, absolut. Den där känns lite Absolut, svårare. ja. De så här, gick lite rakt, hade mycket. Svårare. Japanese have a team here also. Very international event. And we're back with the 7th end. Hasselborg has a 6-3 lead and the hammer. 下海来一点。好球，可以了。好球。现在就是要别人给大边点啊，就正常出手。我和他的话就是应该。 Sarg! Ganska mycket fart. Ja, var med. Ja! Nej. Wow! Nej. Gärna det. Slut av det. Bra. Härligt Fia. Härligt Fia. Oh, sorry. Härligt Fia. Härligt. Bra. Snyggt. Härligt. Bra. Bra, fin ställ. Bra fart här. Lite lösare. Lite lösare. Nej. Lite lösare. Högt. Nej. Sorry. Gå ut med den då. Nej då. Bra spel, Sia. Det är bra, Li.
Bra. Jag tror det var hemma.嗯，下一个3区，4区搭边也行，最好是3区啊。Plenty of guards in play again. See if the clearing execution part of Hasselborg's team can work a little bit better this time. Agnes Nochenauer. Gets 2 blue ones out. Jams on the back. Nej, men jag kan inte spela där. I'll see a better view of it here as it jams on the yellow in the back. Sätter nästa bra. Oj. Får av ett litet hårstrå. Fy fan vilket jävla risk. A little more rotation on that rock and it would probably run a little bit better. That handle almost stopped turning. 他劲儿弯出来还可以，就在那块儿好像突然拧住了，是不是在那块儿突然拧？ Gud vad det inte ser ut som den är med. Yep. 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 Whoa, whoa, whoa. This time she gets all 3 of them. Duttade den i våran alltså? Va? Duttade den i våran? Duttade den i våran? Vilken då? Det är deras katt. Okej. Okej.
Härligt. 10，5圈。OK， 3、4也行。最好几圈？最好是5圈旋转。好的。啊。顶线的，线小一点。下路可以指示力量。可以顶线的。差132。加油加油！好，插进来插进来，加油加油！下路没问题。差132，下线下线。哇加油！可以了。Nice shot. Setting 2. 辛苦了，辛苦了。我好像插错了。我好像插错了13秒6，不可能。对呀。Ja. Va? Jag gillar den. Gillar den? Och hela åkfoten är öppen. Ja. Jag gillar det. Tror ni att det går då? Så är det 15,5 på den här. Jag måste bara, går det inte rakt här eller? För jag tänker om vi inte kommer skada upp. Gillar du det? Vi är inne på lite mindre, vad tror du? Känns jättemycket. Men bra spår då. Helt Okej, okej. jag sätter den lite framåt Bara liksom. meter till än det där lätta. Ja. Bra linje! Bra fart! Håll igång! Bra linje! Håll igång för linjen! Bak 4! Ha Håll plats! igång Bra för linje! linjen! Bak 4! Gå Helst rakt! inte! Gärna vänta! Var med den! Bak 4! Bra plats i! Bak Kommer 4! du? Var Bak med 4! den! Helst inte! Okej, vi har plats. Bakom 10. Eka! Bakom 10. Full bakom 10. Det rör sig mycket. Ingenting. Bara sitta. Bara Sara. Bra. Bra snack. 14,8. Bra. Bra koll. Ah, sorry. 那个抓一，那小号的。加一个。OK。磕一点也可以啊。明白。嗯，最好是加。 Really nice draw. Fully buried. 刚才给你的这个。行。一条线。你就拿前驱力。前驱量大。他的球在提线。看镜子。这球到提线的位置。嗯。 15秒。 15秒，我觉得稍微有点小。他那球是15秒2。他那球15秒2出手搂到那儿的。不是那个刚投篮那个。啊，这儿因为是15秒几。他这是掐好，掐上。闪！下面！力量！闪！在这顶线一直来，越踢越好。加油加油，小。擦一小会儿，差不多，擦了没问题，小力。来顶线。擦一小会儿，加油！擦了加油加油加油会儿，再来擦到底没问题。看看擦一小会儿，再来点，加油看看，别停别停别停。加油加油加油！再来点，上来点好。哦。 Just a bit too short. That was looking really good. Need to get down there to be shot rock. 要下次抢他，你跟着你就叫我，然后我是他，或者说你是他。 Vi har ganska mycket ändå, Anna. Alltså, det är den eller Gadda. Still there for the raise. Gillar du den? Ja, alltså, det var ju Still den jag bump it. tänkte först och sen bara så här, Är det svårt att gå så? Ja, det var lite det därför jag sa jag tänkte typ. Men alltså, Det kan ju verkligen gå här dock. Det kan hålla inte särskilt mycket. nej. Hämtar det lite eller? Lite, men vi behöver ju bara dit i linje. Ja, exakt. Jag sätter det här bra. Kommer du ihåg din gard?
Det var där. Kant 4. Nej. Vi har inte rygg. Alltså alternativet är ju att gadda det, Sten. Det var det jag sa, det här eller den. Ja. Jag tror ni om farten här ute då? Ja, det var sist vi spelade här dock. Ja, det var ju andra omgången. Yes. Ja. En deci från fyrfoten. Se till att den här är nedanför vår. Väldigt utspelad. Bra linje! Bra linje! Lite längre! Kala mycket! Vi kalar mycket nu, se till att vi är här. Bra fart! Bra linje, helt ner! Det går väldigt bra. Bra linje! Den kalar väldigt lugnt, se till att vi är här. Perfekt linje. Titta till där bara. Deci från 4. Ser bra ut. Härligt, Anna. Perfekt. Bra skott, härligt. Bra. Riktigt bra skott. Bra. Bra skott, tjejer. Bra. Satt lite, va? Som Eller det kändes det skulle. där? Vad sa du? Samma alltså, som det borde. Ja. 15, 3. Jaha. Den är fortfarande klockan liksom. 本来想看有没有大波，但是没有。后续有点擦不动了，要不然能擦到呢。就直接擦得掉磕的时候擦太猛了。底线力量，底线踏板。我看路多少？我从这上节大烟的，照一个图。底线踏板这球得磕，因 Not 为不管 sure 怎 if 么 you 着，这 can 球过的 get enough to the face of that rock to push it straight back and end up shot. 踏板力量太大了，磕薄 She 了 needs 之 to 后 outcount both those yellow counters. 可以。滑一下子。底线这点稍微有点小吧？ If she doesn't make this shot, 你旋球都用这点， pretty well 底 game 线比 over. 这大不了多少，我感觉这个点至少。没问题，没问题。这个点吗？这个点吧。滑一下，往里磕一下。你扔那个黄球一个进。啊，把那个黄球2个进。如果线大了，不到几个进。2个进。线大了就薄一下这个。先传1个进的吧。明白。 So onto the face of that blue one at the top left, the one that's sitting in the white, drive it back onto the yellow, 因为先打它后边那个。 and hopefully sit better than that yellow one at the back. 我用底线力量。行。 90，力量，90，顶线，一直来，顶线踩，加油，看看，踩， Nope. 辛苦了，小，力量就小了。 And that'll pretty well be pretty much the game. 你这样各一个还能稍好。 Free draw for 3. 手啊，帮着抽一下。不行，有点高。 Hasselborg, last rock here in the 7th end, up 6-3, sitting 2. Throwing our last rock. Det är bara att köra, tror jag. Vi ligger kvar rejält mycket här ute. Men vi har linjen för den är lugnt. Det är bra linje. Ja, ni får gärna köla lite. Bra. Det är bra. There you go. Bra.
And the gloves come off. Chinese succeed the game to the Olympic champions. Thank you. Good luck. Thank you. Good luck. And the final score 9-3 for Hasselborg. That gives her a 2-game to nothing in her group play. The Chinese now down 2 losses. And I'm sure a little bit wiser than they were when they began. Still a long way to go for that team. Best way to learn, play against the top in the world. So that was our coverage for today from the Stockholm Ladies Curling Cup. Thanks for watching. Hopefully you enjoyed our games. We'll be back on again at 1:30 tomorrow, Central European Time. World Curling Tour coverage in cooperation with the World Curling Federation, World Curl TV. And we'll be back tomorrow at 12:30 with Verano versus Tiransoni. And that should be a really good game. So thanks for watching. Everybody have a good day. Stay safe and enjoy the rest of it. Thank you very much. Som att den ska gå, att det kommer sopa den och sen släppa upp den i slutet för att få träff. Fortsätt gå hela vägen. Fortsätt. Vad sa du? Det blev hårdare än jag trodde. Ja, jag kickar ganska löst ändå. Ja.6，谢谢。啊，不用换，一会儿我提点劲儿就行。Bra, det är bra. Bra Bruna. Grymt. 3. Ja, fint. Bra. Jättebra. Bra känsla. Ska vi...
Anna, stabil insats mot det kinesiska laget. Vad säger du? Ja, men det var lite blandad kompott där, men overall liksom en stabil insats. Med den ledningen som ni skaffar er i paus, hur resonerar ni där och hur går snacket i pausen och hur tänker ni när ni går in efter pausen? Ja, vi försökte ju verkligen att fokusera på detaljer och försöka verkligen hitta spelet. Tyvärr så tycker jag inte att vi lyckades med det just efter paus då, kanske. Men vi satte några nyckelstenar så vi kunde behålla ledningen och så. Men jag tycker att vi steppar upp i slutet. Hur tänker ni då efter en första dag med 2 vinster inför fortsättningen av turneringen? Det kändes väldigt viktigt. Vi kom ju direkt från Kanada här så vi har varit lite trötta idag och det påverkar spelet lite grann. Alltså det känns väldigt starkt och viktigt att vi kommer ut med 2 vinster. Och så kommer vi vara fulladdade inför morgon med full med energi och verkligen bygga på det som har varit bra idag och jobba på det som har varit lite sämre. När du ändå är inne på Kanada, ni kommer ju från en seger i en Grand Slam-turnering som enligt mina uppgifter är första gången ett svenskt damlag har vunnit en sån. Vad betyder det för er? Men det är verkligen ett stort check på någonting vi har velat göra sen vi började spela egentligen tillsammans, men sen kanske framförallt 2 år tillbaka då vi började spela alla Grand Slams. Så det känns jättekul att få göra det så här tidigt i den serien på något sätt och få göra det så tidigt i säsongen känns jättestort verkligen. Ja, det var fantastiskt kul att se. En annan sak som jag pratat lite om just i Grand Slam så använder man ju den här 5-guardsregeln och har gjort ganska länge. Hur upplever du att det skiljer sig mot 4-guardsregeln? Ja, men framförallt så är man ju aldrig safe när man har en ledning. Man måste alltid fortsätta spela och det tycker jag är det välkomnar vi verkligen. Så det blir lättare att ta 2 år till exempel, framförallt senare i slutet av matcher och så, när man kan inte riktigt lägga in den här defensiva växeln. Tack så mycket. One question for our English viewers. What do you say about a dominant performance that you had today? You win quite comfortably, but what do you say about a game like that? It was a little bit shaky here and there, but I think overall it was a solid performance. We made the shots that we had to make, and we increased our lead too. So I think we made some key shots, and I think it was a overall solid performance. But lots of things to improve on, but still good things to take with us. Thank you so much, and good luck.